another chapter amakak discuss tauji tharo elasticity. YouTube te yeng ba satra yauro gadi sound ya dem ta habiro class hoktrikanda. Good morning, sound yarabo. Yare. Okay, say how's it. Say elasticity am chamba topic ni question amma adum hanga lera ba. Elasticity say how's lazi question how's lazi. Yung elasticity sida every nangi solid haitare every object haitare makoi khudimak si magi hanagi original shape and size to retain tona bahona jai madu retain tona bahona jariba property du bune khone elasticity hai yandar was good when stress strain curve yak pakanda stress habazina karino what about stress habama strain habama yung stress habazina koi force restoring force per unit area yar was stress haragadi अखोइना ऑब्जेक्ट अमा खक हेक चिंगथोकपा कांदा मागी molecules यावरिबा molecules मैम मखोइगी bond की मरकता some sort of pressure or force कर exert तवी हाइरिबा force ना नंगी external piriba force तो वो oppose तोंगाई होना दोइनी once नंगी ngasagi external force तो हेक लौथोखिबगा सिगी restoring हाइतारे internal सिगी restoring force ना हानगी shape तो द हलगना बखोना दोइनी हबा. So madugi restoring force divided by area. Tuan ba stress ki tuan ba force and area. Laura kani in general oina chorang na sumaina. Yaraba strain haragana gari strain haba se na koina visual oina uriba. Koina visible oiriba deformation duni. Strain haragadi na ki change in the shape divided by original shape. Yaraba length lom the hierogana change in the length divided by original length, volume lom the hierogana change in the volume divided by original volume. See what strain kore. See symbol na koina sigma sin epsilon. Yanda was some point or limit ama bhawbada. Say koi stress strain relation yek pakanda. Magi graph se kamai la ke hargadi sumai lai harga some nangi proportionality line straight line oiriba jaga sidagi kitang curve ama chatle harga suman harab chakrani then sidagi dekho yi shape predict taw nungai roi ai koi gi exam da koi na concern to akoi consider tawdoriba jaga je kadai bauno straight line oiriba jaga je bo si point is bo koi na kari kawi proportionality limit yaraba till this point akoi kari low pan ba ya hagre haro Hooke's law habasina karino stress habaga strain habaga directly proportionate oy aduga sigi nangi proportionality limit oiriba o dagi a bawse straight line already slope habam puthokpa yarani dana sigi slope sibuna kari kauba slope habadi tan theta haradi stress by strain sibo koina kai kawi modulus of elasticity commonly koina Young's modulus habu hayeng exam da yam confused toize nagi elastic limit habama proportionality limit habama Young's law je karai bhawba applicable oeba elastic limit phawna teko se kadai phawno haro proportionality limit amana nangi elastic property 100% nangi shape regain toba ngambana karamba point phawno proportionality limit phawra elastic limit phawro elastic limit confused pe ate ko se yare sima kangye now the numerical gi oina de akoi e hariba point Hooke's law pan ba yaba jaga swai khaktang akoi naina doini yenga si question hotsan ba hawraji makha ta ba theory makha ta na dum naina si
In the graph shown, if the Young's modulus of material A is B hare, A gi Young's modulus B oitaragadi, Young's modulus for material B is. Amana sige question je kamai hangba yai in this two graph, which material is more elastic? A ga B ga ge marakta kanan hai na elastic oi. Elastic oiba hai je karibuno. Young's modulus pick kadora saugadora haro saugadaba. The more Y, more Young's modulus or modulus of elasticity, the more elastic. Yai ko sa? The more elastic. P river graph se yam clear where stress ka strain gana tro piri stress ka strain go itar ga nium sumna pire. Ako na section ga daba ma P river graph do stress na Y axis, strain na X axis. Si layhan bagi mahuta strain na X axis, stress na kogi X strain na Y axis, stress na X axis sumana pirak pusu yaune. Ako na Young's modulus harga tan theta or slope nainarizi kana gi respect no angle all is a strain gi respect. Si confuse pe dekho se. Hayang kaure confuse kare kamai ning sang do ba. Hooke's law do stress habaji kaya mana ba Young's modulus times strain atro. The Young's modulus habaji kana gino ratio se stress divided by strain. Ado ko na tan theta irakya hai taraga disi y ne haraga di tan theta the perpendicular by base oidum natra. So perpendicular rom da kana leido ba y rom da kana leido ba stress. Confuse pe dekho ja. Auraji. Si question ji am lai re tudi. Simply nagi stress strain period haraga Young's modulus putu hoy bani. The Young's modulus of A di kariga mana haro 10 of strain lom dagi on by angle do. Kya no haro 30 degree. 10 30 di 1 by root 3. Young's modulus of B hierarchy 10 of harga strain lom dagi on by 30 plus 30 di kya hai 60 which is root 3. So therefore the Young's modulus of B divided by Young's modulus of A. So ani se kanana sawi dikhange B ne sauro dro B ne sauro mean B is more elastic harani. Understand daroba? Good. YB by YA hierarchy root 3 divided by 1 by root 3 which is kya tar hero 3. Mana YB putu harmina 3 times YA which is 3B. B haraga kaino sidong Y irisina. Yeah, I said 3Y. So see Y haro. Very simple ni. Basic. Yeah, rabasa. Next. Then ngarang satra khara parents khara am pakhana phone tori ko. Sir exam je hayeng tawdoro brand. That is ngasi. Ngarang pung taret ki taret makhagi pauda Manipur gi pung taret makhagi radio pauda na hayeng NEET re-NEET tawrani na. Sida asway ngam yaudana ba section na dudu tawren. Na May gi date 21 jibo moina June gi date 21 haidana. Yara kai de phangibo pau no khangdi pau pario mi natra pau ge khu editor oire mi du sukyo shoidan NEET kumba tharamba natra masa masu NEET thaba mi so yaw oiram gane ana sum stress lai mandana ba date 21 ni natra ga magi stress so atai satar du su lehel lagi atai satar go pakhalal lage ai sa khatang lek pahange kain khaliura na matham sana gra maningna exam date 21 ni no emni card phok thong gi roida emni card phangdri ko hane emni card tunati emni card June 14 da token hebani adi no gi paisa refund gi duma ngasi dagi aina sum tabada ai harap changa gadi yengdri no gi refund tawrakna bagi account details submit taw haiba ma yawba khangde adum jeng selu ko sa yare fare now how razi the adjacent graph show the extension of a wire of length L suspended from the top of a roof at one end with a load. Yengo sida load ama khak thamdore load haraga di nang yengsa arumba object ama khangni load haraga di my weight to ni W mg ga habu W ko load ama. If the cross section area of the wire is hargamagi area doma the period 10 to the power minus 6 meter square haidana. Calculate the Young's modulus of the material of the wire. Yung sumba question hot pa dane akoy na khanga daba massless wire loba ma adugo mass yawbo wire loba ma
massless oitaragadi whatever nangna sida string amakak asangba string ama leire high river string sida karigumba sida nangna one of the ends of force ama p taragadi high river same force throughout the string transmit to whenever if massless oiragadi understand dogadra if karigumba nangi mass of the string do zero oiramdragadi same force exert taude haba yan taraba and tuan ba point that tuan ba tension tuan ba force exert tawani sumai tawdana khoina housing nangi hayang stress strain nei na ba kanda kariyumba wire do palam dragadi massless logo dawni pandragadi kai log dawne ba massless oiragadi whatever sigi point lowermost point the p give force or tension throughout the string kai dawne ba transmit tawini aduna every point nangi stress puto u haibodo jamani haba stress will be same everywhere man this sida lakadaba nangi stress on the strings section logo je stress on the string yarom ba string yarom taragadi string stress haba je tension on the string divided by magi cross section area aduna tension on the string karigumba tension do jaga khudingi tension khenaragana stress khenare tension ja manaragana stress ja manare understand doroba now the karigumba massless oitar every point that tension manarani aduna stress manani hairaba mass yoromati if mass yorom taradi karamba point dano kwai dagi tension or kwai dagi nagi stress saw this stress kwai saw jaga dani ko nagi si whereas tat toise most likely to be broken jagada jagada maximum stress level jagada sumaina nangi thauri ma yandare makha da khoina block ma hapsale kadawai jagada most likely tatkani udri ba yanda yaro youtube yengo kadawai no most likely tat to je sida tat to natro yaro bo sigi support obum to yandrak pham to da kaido boino sigi jagada stress pa yami kaido bagi si jagada exert over nangi tension do quite saw whenever force of quite sawni the C points in a bear taudo river load si kanano masama ki whole si load sima leire W simaka yandaraba B high river points in the current load kaya hakta no my makha the labor W si kata natro na low tension quite saw si kai no A da tension quite saw A da the stress quite saw mana tension quite pick up B da and stress quite P so tension quite saw jaga si da natro tat lagadi most likely tat to is understand dogodra and hayang question is ukhangadam pare yare kaim palamdradi akhoi kari loba massless string adudin matha saruranu karai jaga da stress naina doino do the whole string is the my stress kya tare haro stress kya tarani every point because massless ni na same tension to the kya gamana re see load w sina through w divided by area di yedum easy pare kana gram no yu haiza sige w ga delta L habasina karino nagi elongation so stress habasiti hooks lona young's modulus times strain habasina mu kari gamanare strain haradi magi is normal oina sumaina chinga banina normal oina chinga mina normal stress strain la to natra normal stress haradi delta L normal strain haradi delta L by L so they are asking to draw a graph between W and delta L tawdabu delta L do no y axis la idong ni sima section do ba sino section do ba understand do ba adu delta L habasi kari ga manare elongation je si from the lao L by ay hyro aduga sida W L by ay W so this is going to be your elongation this is the graph this is the relation see the kari form the lay L hongaroi dana stringy leng hongaroi dana area hong drain low doini young modulus hongaroi is a constant natro see the kari form the lay haro y equals to mx so the graph will be a straight line passing through origin pisu piram natro mana adi mana se the puto o hai jena kaino young modulus puto hoy bani and in this graph the slope si kari ga mane slope hai baji tan theta which is equals to kari ga mana ba L by ay what about tan theta here see the tan theta se kari ga mane so implies haraga slope ki makha dani tan theta haradi si matek se gak yeksalo tan theta haradi hadi sigi angle theta am hanadro ade tan theta kya tare
सिगी डायग्राम ट्रायंगल सिदगी tan थीटा के मानरे परपेंडिकुलर बाय बेस परपेंडिकुलर दे क्या नो 1 दगी 4 बाउदी 3 नत्रा 3 into multiplier से का वनु 10 to the power -4 base टी 20 दगी 80 ऐसा यूनिट आ रहा है which is 60 equals to करेगा माना बा L क्या नो माना length पी बसे 1 meter line ना बन 1 meter पीरे area दी 10 to the power -6 into Young's modulus understand तो रहा now अदु दी सिदा क्या तारनी implies Young's modulus from the thangro अदु को सी से from the thang o 60 hydro divided by 3 into 10 to the power -4 into 10 to the power -6 3 na sida 20 10 to the power -10 this is 0 amaga pull laga 2 into 10 to the power 11 newton per meter square 2 into 10 to the power 11 meter per 10 to the power 11 newton per meter square hay gedo smaina pajabo question adagi no YouTube te yengiba satra gi khallaga I announcement koi ngarang harap foundation class hobagi discussion tawbada ayamba satrana hadi ngarang gi found yauriba ayamba satra hai tare ngarang yaurok pasingi ayamba opinion da class hauzalazi habama hairabnina ekoi foundation class date 1 dagi haurani ko june gi date 1 dagi haurani june gi date 1 dagi koi foundation class haudore ताक तौरीब टॉपिक सिंग दी मरोइना बेसिक मैथ्स नी बेसिक मैथ्स हाबसिदा बेसिक फिजिक्स हारसु यारपोनीदा बट आई ममिंग बेसिक मैथ्स हार थोनगे बेसिक मैथ्स फॉर फिजिक्स सिदा अखोइना डिस्कस तौदोइसि बेसिक मैथ्स मखै सेनगी ट्रिगोनोमेट्री अदगी नगी लॉग की कांसेप्ट एक्सपोनेंशियल की कांसेप्ट हाइरिबसिंग सि मतंग दा कोई डिस्कस तौबा देन अमना नगी ग्राफ येकपा ग्राफ येकपा ग्राफ तगी नगी स्लोप पुथोकपा ग्राफ कंपेयर तौबा सुंब नगी कांसेप्ट सिंग then differentiation integration calculus हाबदु समसमना so calculus याव कांददी calculus सिदी जगह खुदिंग सिना दोरे खोइना instantaneous value पुथो or average value पुथो differentiation integration दुम सिना दो लेरे सिमा खोइ तंबा then next मरोइना equation solve तौबा से linear equation quadratic equation solve तौबा मदु तंबा यारबा good मरोइना सि मैम जिंग अदुगा ख्वाइ मरोइना लास्ट खोइ vector तालकनी vector सिदी syllabus सु यावरे but syllabus यावदु नतबिदा हदि अखोइ ताफम तोबो vector की concept दा का ओइबजिंग अखोइ ताउगनी को ना हाइरिबा टॉपिक सिंग अखोइ जून 1 तकी डिस्कस तौबा हौरनी हाइरिबा बेसिक मैथ्स की पान मखै all the lectures अखोइ YouTube ता थादोकनी को offline class तौनी offline class तौरिकान अखोइना सुमाइना थादो इसुमाइना YouTube ता freely available ओइनी so that whoever अखोइ ngसागी basic maths सोनबा छात्र मखै physics याम सोले हबा छात्र मखै हाय तारे मदु सिंग दुकान हौनबा irrespective of नोय कनादक ट्यूशन चली कनादक कनागे थ्रू द प्रिपेयर तवी मदु नाइ दबिदा लोइना मकान हौनबा अदमाइ थादोगे अदो अखोइ सिलेबस पाइबा हौबा हाय तारे सिलेबस ताकबा हौबना जून गी डेट 25 तगी हौगे आफ्टर re-NEET लोयर मतुंगदा so sidagi akoina horakadoi unit measurement dagi dum hawrani unit measurement and then nangi koi kinematics 1D 2D advance jakrani yare fare ko sumaina re-NEET loira matung dagi nogi main oiriba syllabus ki chapter makai paige ado high riba mayam jingse holang na bo hona weda darkar oiba basic concept makai koi hojik tawthokrage si sina koi re-NEET thadoriba satra dai problem kaim leiroin khali हमदे हनक re-NEET थारनी हाइदर नोय seriously prepared तौरिबसिंग नोय सुगुम्बा basic maths मखै सिदे आई strong ओइरमनि लौदोइनी सी ओइरम द तारगदि basic maths का जि concept याम सोलिबो ओरगदि re-NEET थाबगि जो आर्ट थोइदोइनी हबा अदि दुम फाउंडेशन preparation हौजमन फबजु लै अन re-NEET थादो मखै सिंग दुदि सी मैम जे हरब खंगमनि लौरगा नोय chapter दा syllabus कैसो effect होलोगे so this is the resolution or strategy अखोइ हना क्योइना starting from June 1 batch ayamba loin open tawrani morning evening batch ayamba loin अखोइ class हौरनी अदो नो ये re-NEET की द effect तौरकदोइसिना morning के अखोइ हौजे class तौरिबा timing जी foundation की class timing नि अदो हयंग June 1 दगी हौरगा नो ये class है हयंग 9:30 to 10:30 or say 11 भोग तौसे
pung amatang de khoi kanaroi 9:30 to 11 am akhoi sida discuss tawni online tawsi haragana hayang oren atheng bada ai gyan tana ka dagi torok pama so offline tawsi haragana 9:30 dagi 11 bo on my lan pare June 1 dagi the following four wires are made of the same material. Wire mari pire hari wire mari is the width of this will have the largest extension avani. Largest extension when the same tension is applied. Wire gumba string gumba harak taraga di stress iba kanda sinariba force to kari force oido baharo tension. Understand doroba? Yare. When the same tension applied to kanda, there is force of manava kanda. Wires is the same wire where money, the same material where same material hadi young's modulus of manaraba. Adagi same tension hirabani na force of managre. Elongation to canon quite only have another. Otherwise stress agi haura asep. Hooks lona stress have a young's modulus times strain. Stress have in a force per unit area. Aduga sida young's modulus are delta L by L. Delta L kanagina quite soundly habani F cha manadore Y cha manadore the delta L zi kanada depend taurea directly proportionate haraga L by A da depend taudro area habasmana diameter pirabanina pi d square ni adi pi dusu mu constant ni suma habe yabra L by d square da depend taure haitana ya de hero area di pi d square by 4 adi pi ju 4 ju constant ngantani sumai pyare adi samsamna elongation sauba haisi L by d square sau du natro so p di option ma'am since the L by d square kanan kwai sau yengu amana sidana unit ki kai matha saganu leng makai loinamak centimeter diameter loinamak millimeter adi comparison tauba kanda nang unit to kai matha sarnu loina SI unit to onto kodok tan kai sanaganu ko kai sanaganu adi haurasira toro ahan bagi L by d square kya tani haro L di 50 d square hadi nangi 0.5 have zaina half u hagraba half k square adi kya tar haro 4 into 50 di 200 chumra se next ki L by d square kya tani L di 50 ni d square di kya no 1 square that is 50 adi next ta L by d square 200 divided by 2 ka whole square adi si di 50 dang tare L by d square last ki 300 divided by d square 9 adi si di 33.33 so elongation kanana kwai soro me hero elongation kanana kwai soro me ahan basena egre sumaina yeah bro so hayang question the name materials khar pire details khar sumaina data khar pire adu kanana hena elastic oi young's modulus kanana kwai sawi hanga su ke sukai de relation macham sara yadu natro yani yare next the length of a metal wire is L1 when the tension in it is T1 wire amakhak leire se wire ama leire high river wire sigi magi original or natural length to L ning khalo sisida kariguma nangna tension T1 kauba force ama pisan targadi magi net length khar sangdorani dana sangdorani ko se singabanina sangdorpagi magi final length to kaya taiba L1 jate kemna te original do da extend tawrakadaba length do option baduni jab manaba wire je jab manaba wire magi length L hanana force T2 na chingye si desu mai sangdorpa length L2 haibaji ate kemna te L do da extension delta L2 mana question na kari harba si conditions in the piraba T1 chingkanda magi length L1 oigre final length T2 chingkanda final length L2 oigre adu oitarga sigi condition ani sidagi sigi information piri haraga nagi natural length L puto u hai targa di
L की formula sida leire simu by heart to wiro by to salu heng numerical hanga su direct si sinarga kholu haba I prove to le roi I'm not going to prove this yaradru yare very simple very simple so simba pusalo sisima Polo su kesunate irai lai poni delta L1 delta L2 putoni aduga nangi relation khara sara dum yani A structural steel rod has a radius of 10 millimeter and a length of 1 meter high. A 100 kilonewton force stretches it along its length. Adi normal stress ni mai lak tu si. Calculate haraga stress puto adagi elongation hardi delta L duni ko ja. Amana strain puto loy puto ha yang small loss pire. Lai rese just ako ye numerical hot ba tamam bani am ta hot si. Structural rod ama laire steel rod ama laire my radius pire magi radius pire length pire length kaya no mana pire is length is 1 meter adugo my radius na 10 millimeter now sida koina force ama khak sida pire force na kaya no pire is 100 kilonewton akoina kaim panda targadi young's modulus elasticity limit powder Elasticity limit found log doini that means koi Hooke's law apply to it means koi Hooke's law apply to way yaba ngakta ni hain log doini amana kaim palam dramina magi mass su almost zero ni hain log doini but mass yaw of the aroitana yantarabo however we are going to assume that the mass is negligible mass yaw den law pare kari putu haiba stress kari stress no se normal stress so stress hierarchy force per unit area na true force ida leire force antham go se radius pyramid pi r square radius na tropy is r force ida 100 kilo di 10 to the power 3 newton my SI unit tare pi haraga rd 10 millimeter hadi 10 to the power minus 3 amaga hapo SI unit sigi square whole ji kya ta do mali sida 10 to the power minus 2 lani minus 2 ki minus 4 mata kakhalaga 10 to the power 7 so 10 divided by 100 into 10 to the power hoji to 7 atro ta ke bedo 7 am this is the 4 yare divided by pi adi amana yong ko ngarang ha giba gravitation ki the pi square have the approximately nangi g ga mane ka ha gidra adi cd g cd 9.8 log ke have or approximately 10 log su yaba natro approximately 10 low way at the pi na 10 the kadi pi am taro idro so it is 10 pi into 10 to the power 7 the pi the 3.14 ni 10 multiply 31.4 into 10 to the power 7 approximately the sibo koina 3.14 haraga into 10 to the power 8 haraga su yare approximately this is the answer Newton per meter square haigara sumaina now strain putho hairadi stress khangi target strain kamai budok bi ai stress have the Young's modulus times strain of the strain jahana gyan ta na putoke stress divided by Young's modulus stress hauzik ta ke baje 3.14 adu my actual answer je dum logbi raji si tare have du khangamina 3.18 into 10 to the power 8 sida Young's modulus kaya no still gidi 2 into 10 to the power 11 so 2 na sida kaksaladi 1.59 into 10 to the power minus 3 so strain man hayang percentage ka haradi magi strain have delta L by L natra strain have kariga manaba delta L by L du bunatro see 1.59 into 10 to the power minus 3 ni mana hayang percentage elongation haradi percentage elongation haradi delta L by L into 100% neba kaya tare delta L by L di 1.59 into 10 to the power minus 3 into 100% so the answer is
this is the 10 to the power 100 ka siga ka 10 to the power minus 1 0.159%. 0.159% is your answer. That is the percentage elongation. Strain hairagana 1.59 into 10 to the power minus 3 is the strain percentage elongation hairagana strain into 100%. Yaar basi bauta actual elongation putoke hairadi delta L putoke hairadi ke dogani delta L putoke hairagana ke dogo aise order ona grabo ona rasanu delta L putoke de strain hairadi delta L by L natro L delta L elongation kaya manare strain times L. Strain di kaya no? What is the strain? 1.59 into 10 to the power minus 3 length 1 over man into 10 to the power minus 3 length 1 over man. I'm like this. So the answer is 1.59 into 10 to the power minus 3 meter. Meter do boko in millimeter do on hardi 1.59 millimeter harus biar 1.59 millimeter. 1.59 millimeter is your answer. Yarabo. Yai ko sa. Hangning bamong da hangsanova. Calculation kitang wasilak pa yai. Stress strain kita. Thermal ne stress strain ki swai ne calculation kitang wasilak pa yai. Commas hanani pi gumba yam yausalak pa root ka yaw khara yawrakan neba. But ako na approximation khara log tare. Pi yawrak taragadi se 10 da pi na divide to ka haradi se nang 3.14 na on to ga divide to yung wasiloidro. The pi square has approximately 10 in a set of pi over. Yaradra and assume Bakarasi now, otherwise, calculation will be very, very complex. Yarabo. Next, try Toro. I will give you 1 minute. Say 2 minute period, say 2 minute. How begin 2 minutes. Try this. Practice so. Try this. The season is a quick group to loyal, but agency and group to loyal information. I had tum share Torocanico. Group had a Hana is at road, Hana group to the Yare. On the Marakaway class Kara, did 23 Zima, I out of station Oido Male, 23, 24, Aduga 25 na, I halakadoni. So Sigi Numit Humnizima class Leo PI 25 to Woody Halakpakanda, Nungang the online the class Saurasuyani, so 23 25 24 most likely. Class like the way if it's a tower gadi yare force required to stretch a steel wire 100 meters square in cross section to triple its length habanatra magi hana L orambadu 3L ohange hairadi nang stress kam darkar hoy habanatru putru tanaraba tried online kan gusto try toro ngasi sound je kamai tawi sis yaad re ba ju phawa sound je yaad re bo nungai tribo ऊपर लोई कासलम दो माले नोई क्लास ज्ञान ताना मतलब लौरगा को पंग सेंगदो केन खलम बनी लोई नोई एसी का जे सेंगदे याद रहा बनी मतलब जब तो फंगोई दो वो ज्ञान तारे नोई रीनीट तो होली प्लान से लोई कार तारबो सीधे हम लाए रहता तादरो फोर गाते सो ओरे पावर खतंग सेक तोर को याद ही नहीं में क्या नो से force required to stretch a steel wire 100 meters square in cross section to triple its length havani. So new length to kaya no 3 times hana length na through. अब my elongation क्या target delta LC क्या target new length minus original length. अब new length the 3L ni original na L ni so 2L taraba. अब the strain क्या target delta L by L है वो the strain क्या target 2L divided by L na through that is 2. Once strain kang gitarga di using hairaga
कोई Hooke's law दा stress have the Young's modulus times strain. The Young's modulus is 2 into 10 to the power 11 still gidi 2 into 10 to the power 11 simpa pusalo ko ja into Hooke's कोई strain gi 2 lower ke no seda kamai hole uri no na ira line tarak ko sida anba mandana hole uri यार very simple now how's it 4 identical hollow cylinder columns of mild steel supports a big structure of mass 50,000 kg 50,000 kg से नगी ngасagi cylindrical column मरी खंगना support तौरे हवा इसम समना table ने घलो ने table अमा लैरे table से द load अमा हफ्सले वे object अमा हफ्सले high river table से की load से कईदोबा मखोंग मरी से न equally distribute तौरगा load to share तौरगा से थमदो न तो सुमाना inner and outer radius of each column are the column amamam haibase column se solid column ohendre nangi ngasai hollow ohelle hollow cylindrical sumaina thengna ngoni ko se yarabo now sumaina thamme hare inner radius outer radius pire assuming the load distribution to be uniform load distribution to uniform oi hai taragadi sida pidharak pa load to total load w harage sise kaidogani makhoi makhong mari se equally distribute tawrani adoi taragadi sida pishalakadaba magi force to kaya oramani total load mg habadu divided by 4 orodro oim dogdro adi w haibase kariga manaba mg to ne it is nothing but mg divided by 4 m na kaya no 50,000 into z gi 10 divided by 4 ade 4 na kya tarne haro sidana gi multiply tawsalo 4 na 1 hairo 2 5 0 ama ani ahum 1 2 5 into 10 to the power 3 this must Newton 1 2 5 into 10 to the power 3 Newton this is the force exerted on one column adu column siju nangi ngasagi hollow cylindrical oirabanina maunda lakpa koina pressure or stress naina gi hadi magi strain pudu haiba strain have to stress tagi hawdoni stress hai tar de force per unit area hydro sumana nagi hollow column orakta gadi area do kama ini area hai kana nangi object ya oriba solid oina lari si khatana dro achobagi area du achoba area hai kana pull up cover tobani manungi macha du lokho kandana trosi matai ta hawdoi sa aduna khoina area hai kanda pi haraga r of the outer square minus pi of the r inner square ni pi common loraga I inner gi square ya rabo sa sinjalaji force na 125 into 10 to the power 3 laire area na pi haraga r outer kyano 60 centimeter 60 have the 0.6 ni so 0.6 to I 60 dum igeza into 10 to the power minus 2 wali bani minus 2 dono mapanda thangdosi common oina 10 to the power minus 2 ka whole square centimeter meter on bagi ana higher calculation khara tawdharamji अब कमाई तो यार 60 square minus 30 square सीधी करेगा माने 60 plus 30 60 minus 30 60 plus 30 दी 90 नी 60 minus 30 ना 30 नी अब क्या तार है रो 0 0 2 7 so 2700 लिख दो रहे so 125 divided by 27 into क्या दो रहे so भी और वो अरे नो इश्वर अब नहीं now do tar 10 to the power minus 4 10 to the power minus 4 from the lakanda 10 to the power 7 la ani yaar ibo so aibo adu 27 no 127 25 to direct divide tawro kya muk ta do mali 6 satpadi aroi 5 hodi 5 7 35 5 to the 10 11 12 direct 5 na bu yaribo 5 na sida multiply tawdi okay hindu imane 35 ko 5 to the 10 13 होई दोबा so 5 योगदोबा खर वाली 4 दैदी हेलानी so 4 point something अदवाई ले रमनी 4.5 याब रहेंगे 27 into 4 क्या नो 28 ले रहे 4 2 is 8
10 adu sida nangi ngasagi amuk 1 4 bo hairone 113.5 oidongi so 1 2 1.5 so that means 4 dagi di hen 4.5 dagi di hen gidore but very close hai tare so it is 4.5 into 10 to the power si lakpa kanda 5 ta doira 4.5 into 10 to the power 5 tabro sumaina okay this is a stress no ko jing nei ja stress nei na ri ado strain nei no haira di kamai toba then haraga strain nei no haira di strain have the stress divided by Young's modulus stress of course is 4.5 into 10 to the power 5 Young's modulus ki 2 into 10 to the power 11 kya tarni to the 2.25 into 10 to the power minus 6 yarabo strain is this calculation the soy be obra options you are yahalazi calculation soy be no hayang yaraba sinduro yantari posibo very simple concepts is very simple so calculation the man kidang luhana bo honabra the cd am luba calculation so kaukde force hangbada sarna stress pudoko male hare karamba question no force hangbada sarna stress pudokra mane okay sizira okay force required to stretch a steel wire ko okay of the stress puto matung force puto u haragana force haragana nangi stress ko into area yarabo of the stress kya tare stress t 4 into 10 to the power 11 area na 100 meter square so 4 into 10 to the power 13 oidoba chuma ba du de yare ko halas now next a block of mass 500 kg is suspended by wire of length 70 centimeter. The area of cross section of the wire is 10 millimeter square. When the load is removed, the wire contracts by 0.5 centimeter. The Young's modulus of the steel wire will be. Try this. Information loin bitho ini. But piriba kupisida noina kogi ka tare luba manbe wani information loi piri ni form la amaka pale yadin tarabo kari information p no sibo block to gi mass period suspended by a wire of length 70 centimeter mana wire to gi mass ka kaim 15 min koi mass less lawrasi haba adu sida yan dhari ba block to gi mass 500 kg ni adu sida singdha dori ba koi load to di kya tare mg my weight to kya tarani 500 into 10 that is 5 into 10 to the power 4 Newton. Magi read area pire area direct pire mane 10 millimeter square haidana sidi lam laira ni load si logtho kanda load si hek logtho khibaga nagi wire do kayam tension giba 0.5 tension is ke do bino hana sangdu binatro the low to habak pa kangi extension do kaya no haba low to have kanda extend or mis 0.5 centimeters intro sigi extension sibuna tro ko na low to hek thado kanda mu hanjan grija so sidanangi load period which is a tension or force ka have do extension period 0.5 centimeter sidi 5 into 10 to the power minus 3 meter length period 70 centimeter haidana I 70 centimeter adum irambana phabajani centimeter 70 centimeter
delta L pire the strain putok pa yare strain puto di stress putok pa yare ni sito putok si sigi condition or sigi information sida ki stress kya ta do baharo stress is W divided by area na tro W that is load to the 5 into 10 to the power 4 tam hayo me hat ke loi phelo ta karmano Hizin how Haraba kana khaner lai Haraba koi hat kitang sonjai ko tam habiru lek thagradi pubido sunata banoina no analyze taw lai doini why he painted Haraba how to solve okay anyway 5 into 10 to the power nangi 3 laire area di kya le re 10 into 10 to the power millimeter hai the minus 3 ki whole square kya tarani to de और this is 10 to the power minus 6 lani minus 6 usiga minus 5 kakha laga 5 into 10 to the power 8 chuma ba to de हम तक ये होगे ai ki law select to mali minus 6 minus 5 का सीधा 8 यार एको से न्यूटन पर मीटर स्क्वायर now stress khangre edu sidagi strain pudok pa yarani delta L by L which is 0.5 divided by 70 centimeter kakhre yarabasa yahalazi 10 ado itaga di Hooke's law pale haraga stress of the Young's modulus times strain of the Hooke's law Young's modulus puto harmina stress divided by strain stress the 5 into 10 to the power 8 strain the 0.5 divided by 70 0.5 no sida kadi 10 tare into 70 into 10 to the power 8 so 7 into 10 to the power 10 Newton per meter square 7 into 10 to the power 10 Newton per meter square hai get sumaina very simple as easy as nangi clearing your NEET yaraba next what is yaribo se arrive ngakta ni se sumaina sum puthok lai do ne ba nang stress strain puthok pa yaraba nang Young's modulus puthok pa Hooke's law pan pa laga so kitang complex over question khara yaur kheni se nang police stem ga hapse laga adu sing do khoi hotsi next two wires of copper having length in the ratio and their radius in the ratio are stretched by the same force loina ma copper ngakta ni copper ngakta already Young's modulus sa manara pa same force ore F sa manare longitudinal strain puto hai ba sam nang normal strain ki ratio puto hai bani puto stress ki ratio jo puto strain ki ratio jo puto ro tried stress ki ratio and strain ki ratio puto hai bani in this given condition sida try toro 2 wires of copper having the length in the ratio 4:1 and their radius ratio 1:4 are stretched by the same force. Taraba. Force manare, y manare, aduga nangi strain ki ratio puto bani. Then stress ki ratio puto bani. Stress happens the Young's modulus times strain at rame. This is the strain ki ratio, stress ratio zamando male. Now the man kari hariba. Okay, ज्ञान तान stress पुदों पदों माले stress have जी करेगा माने force per unit area force माना रहे हम ना तो area have जी करेगा माना पा मो pi माना p is radius की नहीं अधे pi r square सीना तो लेडीज़ है अधे stress की ratio हरडी के माना रहे sigma 1 by sigma 2 हरडी नसागी stress इदी F होंगरोई सब माना रहे R pi सब माना रहे
adu 1 by r square da depend tawi hayaraba adu stress ani gi ratio di sigma 1 by sigma 2 haridi r2 by r1 ka whole square tare adu radius ki ratio gi inverse to ne radius ki ratio 1:4 haridi my inverse di 4 by 1 ka whole square, that is 16. 16:1. This is your stress ratio. What about the strain ratio? Akoina khange stress have the Young's modulus times strain atra. Young's modulus su sama adu natro. Young's modulus su sab manavani na sigma 1 by sigma 2 have the kariga manarani nagi epsilon 1 by epsilon 2. Strain की ratio का stress की ratio का मानाई the stress की ratio दी ngasaina 16:1 हाई करे so strain की ratio जो 16:1 16:1 हाई करे सुमाना elongation ratio हर दी find the ratio of the elongation ratio, find the elongation ratio. Delta L1 by delta L2 kaya tani higher D elongation की ratio दी क्या ताबा अखोइना हाउजी खदा फंगे बदा we got strain की ratio हाई बसी करी का माना करे बस strain की ratio दी 16:1 अतरो strain हाई बदी elongation of 1 divided by L1 elongation 2 divided by L2 equals to 16 ni अखोइना पामे बा elongation delta L1 by delta L2 हाई रदी 16 into L1 by L2 ताबरे हूँ the L1 by L2 the length ratio ni length ratio the 4:1 haraba so 4 by 1 so the answer is 64:1. So if they ask to find the ratio of the elongation ado itaga di 64:1 ako stress ki ratio and strain ki ratio harga na 16:1 the elongation na 64:1 hai gado sumaina very simple yam lairi Next question. So C question se hauji to ka haira manavani hanana kitang information ko data khare change to bani try toro try toro hanang na kari mane hariba same length harimina L sama naradro amana same material hairabani na same material harimina Young's modulus manare radius khenare force khenare equal elongation aduga amana mu kari manariba delta L manare elongation zamanare adu kari putu hai no hanang na ratio of force की ratio पुतो है बनी तारबो try दो तारबो Honme narazi yengazi ngasai to cham mane ame hanana elongation mane haramena ko khoi strain lom da lakra se ba the whole body side hoge stress have the Young's modulus times strain atra stress have us in a force per unit kayo do bharo area Young's modulus strain hargana delta L by L force kena dore of the F अदी अमना करीनो मानरी से डेल्टा L जो मानव ना तो अदी होड़ अमु होड़ के force मानव ना ते कई किने मानाई से कई कि माना दो नो y माना दो बा elongation सब माना दो ना त्रा अब दाई force का अतई का relation बस आगे से pi r square हारोसिना न y हारो delta L by L So pi side तुम constant oil ले रहे y सब मानरनी same material elongation सब माने है रे अभी F से Canada depend तौर में r square by L द depend तौर है भी आवरे
अतई लोई मानखरा मिने सिदा डिपेंड तवे हाइबे आरबो अदु implies हायरगा दुदी f divided by small f हायरदी r square divided by f ओइरिकान की अहान बे केसु आई सुमायुन हायम फदो माले f1 by f2 हायरक तारगदी r1 square divided by l1 r2 square divided by l2 just code पे code खके वानी f1 दुबुना कोइना f हायरे f2 ना small f r1 by r2 का whole square अदुगा सीधा l2 by l1 लेंग की रेशियो दु अस लेंग सु सेम हाब्रो सा लोई समान खरा माने अदि कना खक्ता नो डिपेंड तोरम दु से दुता r square खक्ता दा अदि सीधी हम लाइक रे से सीधी r1 by r2 का whole square अदि सीधी क्या का मानरनी r1 हाबो दुदी r नी r2 ना twice r नी सी whole square so the answer is 1:4 यार बस सीधी हम लाइन मन करे सी हम लाइक अदु नो होत बोरंगनी नो यार next अदगी WhatsApp द ग्रुप join याव बसी कमेंट तक दुनो हरे आई लिंक थारके लिंक थारके को कॉम तो लिंक हम तो था भी ये नहां दे नो काय ले रो गेम में काय ले रहे को ये 445 सी होंगे ने लिंक सेट हो बुजी तो दे सेट हो भी ये काय ले रहे इनवाइट ग्रुप लगी कॉपी लिंक दुगा ग्रुप की लिंक ऐसे सेट और मगे यारे परे next two wires are made of the same material हर बिने सब मान रहे यंग्स modulus सब मान रहे and have the same volume फजर है नकदी volume सब मान रहे first wire has a cross section area अहान भाई cross section area पीरे second wire की नंगी cross section area पीरे if the length of the first wire is increased by delta L increase तो first wire की नंगी elongation delta L ले रहे applying a force F how much force is needed to stress the second wire by the same amount अब the delta L1 से ऐसी delta L है ना पीरे second दुगिसु delta L2 से delta L हेलो है बना तो same elongate तो हेलो है बना तो अतई करी पीरी वॉल्यूम दो V1 से कोई V ने लौरसी वॉल्यूम जो सब माना लो है बने बा क्रॉस सेक्शन एरिया ना कया ने हवा मागी ए लांगनु सिगी क्रॉस सेक्शन एरिया ना कया ने हवा 3 times ए तो लेंथ ही क्या तारनी लेंग हब जे कई माना ये वॉल्यूम बाय एरिया ना तो वॉल्यूम बाय एरिया नहीं सो V1 by A1 that is V by A what about L2 है बस इधी V2 divided by A2 that is V divided by 3A दरकार ओइरकान सीधी करी माने L1 by 3 ना तो V by A have to be L1 ना तो L1 by 3 यंग्स modulus सब माना तो रे same material नहीं ना और दी नसाई अहान भाई force F1 जिदी F नी F2 दुना कया नो पुतु है ना तो इंदारबो काय दे होंगे दुत्या elongation यावरा दी strain दे होदो नत्रा strain लागतो नत्रा strain लाग के दी hook slow दो पांग्रो stress equals to young's modulus times strain या कोई stress havas the force per unit area young's modulus अदुगा delta L by L हौजिक सिगी केसा करीनो मानहा लोहाई से delta L सिदी सब मानहा लोहाई बनत्रा delta L सब मानहा लोहाई y जो सब मानई अदि F havas a Canada depend तौरा में delta L मानहन दोरे area नते y मान दोरे और F havas A by L दा depend तवी हाई आरबो सुमाइना D न दो इतना रगदी F2 by F1 हरडी A2 divided by L2 A1 divided by L1
which is nothing but A2 by A1. So F2, F1 to the F ni A2 by A1, L1 by L2. Adi puto A2 by A1, A2 di kaya no taki ba do 3A. Aduga A1 na A. L1 hai basi na kaya no B by A. Asi mo tay suma iba yay L2 hai basi L1 by 3 niyan. L1 by 3 niyan. The last kya ta hero 9. So the answer is F2 will be 9 times of F. 9 times F. 9 times F. Yeah, is it? Good. Very good. Haini ko sa? Haini. Just formula macam karapan bakatani. Very simple. Semuk try toro. Ko youngs modulus ki matang ko normal stress strain ki matang do question karyam hotre. Matang dagi dia koi shear stress strain ki matang laani. Then koi matang dagi volumetric stress strain. Yarabo. Yare. Try toro. Option yang bada kiba yadi. Try toro hanana kari hai no metal ring of initial radius R, cross section area A, fitted on a wooden disc of radius capital R. Ring amakak nangi ngasai sigi achoba ring amada adi radius aurina tro. Hai resi the hapsan ya hai targadi kedawani nang straight to de aro haba. Achoba circle amakak ta where iten bam hapsan gi hai redi kedawam da kawai ching thokpam da kawai druse. If Young's modulus of the metal is y hare, sige, sina capital R ni, sina small r ni, sida fixed one gerde, a thousand mum the cow, sing tokum the cow. Sina sida Europa kanda, sida fixed of gerdi, success whether my length to straight store modro, toromani, stress carlani. See you nang nampu the nang pyre harga ching tokpama, chep cup naga chaptanako, yaraba. Natragna hit over Masamatanda expand of Zedana. Masamatanda expand over my stress strain, the laroi. So, see the stress strain, I know how many top pyros my ching to money. Can na call ching to money. Or the university of what to is. Magi new length kaya oidino. Nagi initial or original length kano of the wire. Initial length of the wire kya tanhero. Radius R hare. Radius R or my length circumference 2 pi R nadro. Malame. Final length 2 pi capital R. So over radius over ring to the pit over down haba. Then what is the science? The sidagi kari puto have tension. The strain hana puto mazi sidagi. What will be the strain? Strain hardi delta L divided by L ni. Delta L hardi Cns to L final minus L initial divided by L initial. Final di kya ta 2 pi capital R. Initial na 2 pi small r. Original gi 2 pi r. 2 pi loin ka khraga capital R minus small r divided by small r. Lower ka no sida strain. Huh? Option law. Okay. Option second tare hare. Now the once strain phangita then stress kaya tarage. Stress at the Young's modulus times strain. So y times r minus r divided by small r. So this is your answer. Strain. Okay. Manam tension hangi mane. Stress khang tarage tension harak tarage tension which is nothing but ngasai dagi koi na force hai baduni. Force hai bas the stress into area ni. So y times a capital R minus small r divided by small r. So this is your answer. I agree with mine. Very simple. Lyris. Aduna pick na later ba makhak. Achowa ring ama the pit tawge hardi. Kay dawa yay either you hit it. Hit tawre harga thermal expansion tawama.
अतोप मन करी कन्न पायरे चिंथोगा स्वाइज नंगी कोई नट निखंग फाजल थमगिबा मदुमाइना फजन की तारगदी स्ट्रेस याम चावम लाओइद्रो ह्यूज स्ट्रेस अम लाकनी मदुई स्ट्रेस मदुगी टेंशन पुथो हबनी नेक्स्ट सिजु ट्राई करो ट्राई दिस यंगो सिदने मैक्सिमम स्ट्रेस का हाइबो गुंबा यारो मैक्सिमम इलोंगेशन का हाइबो गुंबा तसेंबदी सिदा खोइना हुक स्लो पान बजे खिदंग सोइदोइने हुक स्लो पान बजे खिदंग सोइदोइने बट अखोइ गिदी न्यूमेरिकल होटपा कांदा कैदौजेबा हुक स्लो दुम पालू हैबा यान तारबो से सो सिदा माना करी हाइरे इलास्टिक लिमिट पीरे एंड यंग मॉडुलस पीरे and यंग्स मॉडुलस पीरे इलास्टिक लिमिट पीरे अदि स्ट्रेस का यंग्स मॉडुलस का पीरे लो अबा अदो करी हंगिनो माइसे मैक्सिमम इलोंगेशन डेल्टा एल बुदो हाइबा नत्रा कमाय बुदो गदोइनो अखोइ डायरेक्ट हेक्ट सुमाइ सिनग्रोबा सोयेब यंदारबो सोयेब अदो अखोइ डिसिशन तारे अदो स्ट्रेस इक्वल्स टू यंग्स मॉडुलस टाइम्स स्ट्रेन माना सिदे इलास्टिक लिमिट हाइरे सिना नंगी मैक्सिमम स्ट्रेन गा हाइरे अमान अदो कोई कमाई इरेजिगे स्ट्रेस हाबदुदी नंगी माना पीरिबा इलास्टिक लिमिट की स्ट्रेस लोबिरनी सिजाई सुमाइना ता हान इहिगे डेल्टा एल बाय एल हाइदना so delta L that is maximum elongation puto carry stress into length divided by Young's modulus stress kya no haro my elastic limit to lobi tare 10 to the power 11 length the line and mana 1 period Young's modulus of steel huh okay the sumba se sohan ba ya de exam da lesson of the day ko yaraba so stress to nagi maximum elastic limit lo biro 8 into 10 to the power 8 L na kaya no haro what is the length lahen number 1 higher Young's modulus 2 into 10 to the power 11 yara badu da kya tare 4 into 10 to the power minus 3 meter which is 4 millimeter yara dro very simple near 2025 क्वेश्चन याम लुई हाइगे सही दुई क्वेश्चन नि लुब्रो जिबो यारबा न सुमो क्वेश्चन मैम यावरी ने हबा सो हनकी री-NEET 2026 क्वेश्चन विल बी वेरी डिफिकल्ट हाउजिक फावबदा नो ये क्वेश्चन लीक ओइबसिदा ने क्वेश्चन लीक ओइबदा ओजा फारि जिंगसिदा केमिस्ट्री की फारे बायो की फारे बायो की दे 90 क्वेश्चन लोई सानै हाय केमिस्ट्री जो नगी 45 क्वेश्चन लोई सानै हाय फिजिक्स की दी अदुगुंबा वरी लैत्रि को न फिजिक्स की दी चाना बजी लाइ बुदी क्वेश्चन हम लाइ खरे को सी क्वेश्चन जे लीक ओहन गे खो खरे हाबगी फाबदे हौजिक लैत्रि फारक बजु यारी सो हौजिक भोगयो न खोइन करी हाबी यारी फिजिक्स के ओजाजिंग जे हाई इथिकल को वैल्यू से कोई मेंटेन तवे हाबा दु नोय दुम खंगा पोनी नोय मांगसु लेर पोनी एस अमना फिजिक्स सिदा कोई सागे लीक ओहन ngai होनबजी हदि गेस तवजु खिदंग वारि जानि को जु फावबदा anyway so atai chemistry bio ozasing je I don't know ko moi moral compassing si ko hadi loina maki wante ayamba yaraba yare pare explain that yare se muk try tauzi सिर्फ ईशान ट्राई तरो यानी a steel wire of length 4.7 meter and cross section area period steel wire की stretched by the same amount as a copper force amana dore same amount of force को samana re amana copper wire da singe copper wire की length period cross section area period under given load ko ma hasgano stretched by the same amount hadi delta L mane heba yaraba ado force manaba ado what is the ratio of the Young's modulus samna tro puto force manadore elongation samanare ado ngasai stress gi horo Young's modulus times strain atra ado stress have the force per unit area Young's modulus har delta L by kari no sidam man halisa F manaraga delta L ga manabana tro
अब अखोइना पुदवाई जी यंग्स मॉडुलस हाइरमिना यंग्स मॉडुलस है कनादा डिपेंड तवी है यार दुदे L by A याब्रा मैम यंग्स मॉडुलस की रेशियो नहीं नो हाइरमिना so implies that the Young's modulus of kanana haluhai steel divided by Young's modulus of copper. Sidi kai gamanare L of the steel divided by area of the steel, L of the copper divided by area of the copper. Of the kya tarani L of the steel divided by L of the copper ne, area of the copper divided by area of the steel ne. The L of the steel kaya anumana P is steel gi 4.7. Copper gi 3.5. Area of the copper 4 into 10 to the power minus 5. Aduga mana 3 into 10 to the power minus 5. Holo tazara mani. Tarani si yare. Holo try to. Hayira sumaina. Point ka kro yare. Good. Sumaina. So if they ask to find the ratio of the Young's modulus or the Young's modulus की ratio कोई पता यार है. Clear? Sir link से सोइबो माले 2025 की group नहीं है को. 2025 की group नहीं आई अनोवा group सेम देनो ये कनोगी. अको ये re-NEET क्यों है ना अनोवा group सेम देखो. नैना ग्रुप हाबक 3 हारिजी हौजी अनोबा फाउंडेशन बैच की होइदुरा फाउंडेशन बैच की दी को कुनो एडमिशन तौबदा यावगिबा नोगी फॉर्म मेनबदा यावगिबा नंबर दो अदुदा हापनी लिंक ते सुमाय शेयर तौ यारोय फाउंडेशन की दुदी प्राइवेट ग्रुप नि सो नकोय गिदी सरगी नंबर दो इना थारो नोगी एडमिशन रिसिप्ट तुगा लोइना नको अदु कांदा खतंग एड तौरकनी re-NEET की न्यू ग्रुप अखोई लेते हाना की अखोई सेम गिबा ग्रुप 610 है ना थारंगनी आई ग्रुप की को ममिंग जी वेरी सिंपल 610 अमना 450 सी ग्रुप अनि सिनी को इन re-NEET की छात्र अतोप छात्र एड तौरिजी सीना तब हाना की आई फाउंडेशन छात्र सिंगी इसा की ग्रुप तो अदुदुम यारी बनी अदुदा लोइना शेयर तौरपनी को re-NEET की होइना re-NEET की अनो ग्रुप लेते हाना की 2025 फाउंडेशन बैच की ग्रुप तो अतोप ऑप्शन मने यारे a copper wire of length 2.2 meter and a steel wire of length 1.6 meter both of diameter 3 millimeter are connected end to end se amagi mathangda ama sumai hapsale amana copper ni amana steel ni makoy length sing to kayano LC haijina L1 ko higher lower se L1 copper gi 2.2 meter steel gina 1.6 meter diameter loy manare makoi khudima ki diameter is 3 millimeter when stretched by a load hadi load ama khangna ma stretch to kanda hadi force ama khangna si chingba kanda net elongation is found to be net elongation hadi sina chingba kanda siju elongate toroidro मखोय अनि की नेट इलोंगेशन हडी मखोय अनि की इलोंगेशन तो की सम सी क्या तारेबा 0.7 mm obtain the load applied यार वो यंग्स मॉडुलस लोइन पीरियड माना पीरियड का दबा सिदा पीरियड लोड एफ से पुतो हमें सी जे कोई ना मासलेस नहीं है ना लौरगा हडी सिंस मास पीद्रबनी ना स्टिल द फंगिबा फोर्स टुगा और लोड टुगा copper na phangba load to cha manroidro same force is transmitted am high dynamism adoi taragadi delta L1 delta L2 nakhai seng puthok se delta L1 har je 4 copper gi ona stress haibasi nangi force per Young's modulus times strain adi cd force per unit area ni Young's modulus aduga nangi strain di kya ga mane delta L force is minus force to the F adum ibiro area जो सब माना तो रे ए इबिरो Young's modulus of copper हाइबिरो delta L of copper divided by L of the copper delta L of the copper जी L1 है ई गिबनी सिजु Y1 है नदुम इबिरो delta L1 divided by L1 now अदुदी delta L1 जी कया ताने हम तो पुतरो सिदा delta L1 हाइबसी
Som the laga L1 divided by Y1 F by A. Sinatra lay this. Sinatra. This manava calculation Torakadoni. The four still gives you similarly higher delta L2 is definitely L2 divided by Y2. Adugasida F by A gamanagani. Definitely. Then need elongation di kaya tare do den. Need elongation delta L hierarchy delta L1 plus delta L2. Ani je sum taukanda F by A di common oido rabanina L1 by Y1 plus L2 by Y2. Now si di calculation taurasi. Ado harap calculation tauramji. Delta L si budi 0.7 millimeter. Milli dugi 10 to the power minus 3. Force puto habani. Area is the diameter in a period pi d square pi into dd 3 into 10 to the power minus 3 ki whole square. Length L1 kayano 2.2 aduga Young's modulus of copper 1.1 into 10 to the power 11. I just saloy do jala plus I just from doing ike. Ahan by part se mutha pe araba. Ahan by part se mutha lagi ko. Ahan by part se mutha lagi. Now do the elongation high kanda 0.7 need to 10 to the power minus 3 millimeter high ribanina. Force puto ka daw ni pi harga d mohota 3 millimeter 3 into 10 to the power minus 3 ki whole square. Amana nangit L1 length of the copper do kano pi hibado 2.2 meter ni divided by 1.1 into 10 to the power 11 SI ni ngata ngare yare. Still gida 1.6 aduga magina 2 into 10 to the power 11. Adi amtang yengamzi power zi kamaina koi loktok loksin tausige. Adudi sina sidaka di 2 taraba. 2 na sidaka di kya tare 0.8. 0.8 ka 2 ga muk plus tok tadi 2.8. So F by CD 9 tare 10 to the power minus 6 tare into 2.8 into 10 to the power minus 11. See what is sumi ba? Sumi 0.7 into 10 to the power minus 3. 0.7 is the kya ta daw mali? 4 ang wali bra. Hapsila lori kano. Matakta. Suma ba dude? Suma bo? Good. Pi d square by 4 na throw. 4 matakaran idana. Now the DC 0.7 is the kagladi kya tarani haro 4 tarabas. 4 taradro. The 4 16 of this from the crossed crazy. Yam kahana ko nangi mathas hatkanda 9 pi into 10 to the power minus 6 lao. Sige 4 16 is the lao into 10 to the power minus 11. Chuma basa. Now to the pi is the 3.14 ni 3.14 the 9 multiply todi kya tare is the 10 minus 1 to parani 3.14 into 10 di kya no 31.4 minus 3.14 adi kya tare se 2 lani 8 lani sida nangi 2 lao 26. So 28.26 divided by 16 into 10 to the power 5. Sumbra si baba? Huh? 9 ka ba? Ang kaharo? Karon ba? Okay, see you minus 3 wali bra. Okay, minus 9. Sum tam hapsan gesin en khalize. Adi sibok suma ba de? Summe. Adi 16 na sida divide tawradi 16 2 di euro idana. 1.5 te di hengadra 16 plus I che kano 24. So 1.5 te di hendore. So 1.5 something cos my lani 2 di euro so 10 to the power 2 Newton. Understand robo? Suma holro. Yai ko? Yare. Online की course सब भी है यावी online course सब वदा को कोई equipment जे याम मतिक साथ दे online की दमक तम मधु team मत थम्बम दका हुए बा team दो मुक थम्ब का अंदर huge expenditure सला का दबो को न online आतंग pull up तो ग्रवम पावा अदो न online offline तो बक का अंदर इंगों
challenges mayam ama thengnaba mayam lei so nong phadok thabai di sam sam kok thabai ai full fledged on online tawge harak taragani noi test series silu harakani among silu harakani materials ang share tawnarakani ado ai hojiki oina ngamdri yare last noi pelo web two wires of equal cross section but one made of steel and the other of copper are joined end to end. When the combination is kept under the tension, the elongation in the two wires are found to be equal. Hanana elongation sa mane haraba. Thangna na samme ngasai na elongation to manai haida bida. Net elongation to asuk ni haina pibana tra. Handang na elongation mana halu hare mana re hare. Find the ratio of the lengths of the two wires. Hanang na elongation mana raga. Elongation manarga kanagi ratio puto hai ba lengki puto try toro tried 2 minutes try toro noi online gum ba yengba haina ba oraga di ko ai noi da suggest tawdu si physics wala gi dum yengu ko yaraba ai ismana nungai targa so dum nungai bani moi du yare try toro two wires of equal cross section but one made of steel amana steel na same amana copper na same ani do joint tawsalle when the combination is kept under the tension the elongation in the two wires are found to be equal. Elongation sa mana haram na tra manalas. Find the ratio of the lengths of the two wires. Wire ani dugi length ki ratio puto u. Nasai sa mana ba na tra me. Maze kay daw ba? Join end to end habane. Ahan basi kayo hela sige. Ahan basi copper o hela. Si copper o hello sin steel o hello. Still higher is copper. Sige length ani ki ratio puto higher. Elongation cha manadore. Elongation cha manadore. Young's modulus khenarani. Ate amana area kari hai. Equal cross section jo higher ba. Area jo cha manare. Now see the am lie re dudi. See the so yam lie re. Ana sida na force ama pi taragadi. Mass less when a lower banina force equally transmit tawini have another equally transmit tawini of the four still gi manava force lag to neba like stress have the force divided by area so mandore kanuni okay kasukai de to the boy hooks low dum palo in hotke kona mathang step the easy stress have as a Young's modulus times strain or the magi force some another area su some another area A1 ga A2 ga A oidore F1 ga F2 ga F oidore amana karino manadu siya delta L1 ga delta L2 ga manadore sibo koi delta L irasi or the stress some another F1 by A1 have you some another mina F by A direction by arabo Young's modulus suma ibiro strain have the delta L so F1 A1 delta L1 divided by L1 E is hana or the shidagi akhona kari have yare L1 have the kari gamanare natraga F by A habiro sima delta L khatang habiro aduga L1 adu sidagi akhoi kari khange L1 haibasidi Young's modulus aduga area delta L divided by F si singji loi manadoram neba adu similarly hairaga nangi L2 hai kandasu Y2 times A delta L divided by F ne kaido boy noina sumai irise sab mana base repeat tawdo na trusida sisu loi manadore den adu di lengi ratio puthori sidi yam lairam ne sa yam koithong na bolure Y1 by Y2 Young's modulus ani ki ratio ne kya tare Y1 jaine still gi lograba still gi di 2 into 10 to the power 11 amana 1.1 into 10 to the power 11 kakhanaro tazarni yaraba
Horen hot pa kanda kamay tare 2 by 1.1 sidi 1 point something taramani 20 by 11 hain irasu yare adi 11 divide tawde 11 1 11 atro ha okay okay answer tai hai ja yare yare phare yare wasi boko yare yare next NCRT question homework pisira hanakdi load se marag the load hapsal leba marag the load hapsal leba adu de hanakdi kam kari no sense laktus ngasai hot khibo mong du sa marna hot toini ai sida sense tawri ba haibu apun bagi sida 6 hairaga ma tham basi ka tana marag the load amuju haptra adu tension hanakdi khenare ne now sigi brass kisi da lakadaba tension to ai makha kisi na 1 hairage se brass ki da lakadaba tension ji kaya oini mai makha da pithariba load to weight to si khaktagi la oidra na 6g that is 60 newton so mind to da na sigi steel si da lak par load to na kaya oido ba T1 equals to sigi 60 newton ni howziki steel na bear to ba load mai makha da leba weight sing ne 4 amane 6 amane 10 kg taraba 10 kg gidi nange newton don kanda 10 into g the 100 newton oroidra sikhagi science ki wani adu sidi nasana try to ro kari hangino mai elongation puto haire delta L2 delta L1 kari condition piraga area du di samane haina piraba cross section area samana re adi compute the elongation of the steel sida khoina p dabam di leire Young's modulus of steel pirak tayaroi cd 2 into 10 to the power 11 ni khang leire Young's modulus of brass of p de yaro sem tanga yenga ke sima jo koi khanga daba sima jo p de yaro sina 0.9 1 into har low remaining 1 into 10 to the power 11 haidana Newton per meter square yarabo 1 into 10 to the power 11 Newton per meter square yaradro yare isan try to rose zamanani nangi tension khange adi koi lakadaba force khange area khange leng khange adu elongation pudo udiam laire try toro yaraba next housing nangi thermal stress ki matangda let's discuss about the thermal stress Yung karigumba khoina road amakak maze heat tawraba delta T temperature change so holaba magi original length na L hairase change tawraktar temperature increase tawraktar de kedawi haro expand tawraktruja expand tawrakanda lakpa length tu kari hai L alpha delta T hai daine L alpha delta T or sibo khoina delta L by L iradi alpha delta T lebra where alpha is the linear expansion coefficient, thermal expansion coefficient. Understand that? Now, see pre-expansion. Kari umanangi ngasagi roto or objecto freely expand to yata ragadi there will be no stress and strain. Stress strain kaim lai roi ko ja. Stress strain karam kada lakani when we block this pre-expansion. Kari umba sige expand tawrak pa ja ina block taw saluraba. Odi kaidorani midi expand tawning natra expand tawning madu nang kaidore thinga thamadi sidi kariga mane sidi compress option ba zamana dro sangdoke tawdu nang si khakda tension an gi hadi compress taw zamana dro compress tawta stress la oidra amana temperature do ingda grain lawraji ingda gradi mi contract tawge tawbani ado contract taw yaro ena sum pai ba hai ba athadi sing thok ba zamana dro so stress develop tawrani haba so high riba stress to na lakto riba
strain do deformation se kya hoidunu mina 2 centimeter sangdok ke habdu nang sangdok yaroi haradi nana namsal liba compress tori se kya no se 2 centimeter yanda raba 2 centimeter tension lage habada tension ba yaro hena thami bai arthadi 2 centimeter nang chingthoi haiduna tro so this will be your thermal strain neba karigo manang thingu targadi so thermal strain habji karigo manare delta L by L alpha delta T gamani very simple. You should remember this whenever kaigumba nang inga pre expansion oitaragadi stress strain laite pre expansion do thinka the lockdown ni stress strain lockdown river strain do delta L by L strain habasidi kariga manare we know akoina khangbada stress habasidi thermal stress hairo Young's modulus times thermal strain atra the Young's modulus harga alpha delta T laire akoina sida strain stress habasidi force per unit area neba अब जो अपन ने सीधा force तो thermal compressive force और कोई कहता है expansion force को क्या मानना है रो YA alpha delta T is your answer. Force per unit area से stress high द विद्यमान है यंग pressure है राजू याई कैसु काय देखो से term दो ओन की कानून में मथा सागा नु करी हंगे बत्या. The pressure that has to be applied to the ends of a steel wire of length है and sigma hariba force per unit area je karisu ko weba haro pressure yanda rabo sine resi puto have na tromaise delta T du kya no temperature CNC kya no man p bada 150 degrees Celsius sinjalo dudi sidadum sinjalamazi sidum sinjalamazi pressure thermal pressure habazi force per unit area du kariga manner me y alpha delta T y to the Young's modulus 1.1 into 10 2 into 10 to the power 11 alpha na 1.1 into 10 to the power minus 5 delta T na 150 aduga SI unit tazarni haigadra ses mana hairni so 2 na 15 da kya tha 150 da 300 so 300 into say 1.1 the 30 into 11 ga jab mana re so 330 so the answer is 330 into 10 to the power 6 taduira Pascal. So 3.3 when e hargana 10 to the power 8 Pascal. 3.3 into 10 to the power 8 Pascal assignment. So thermal stress strain ki matang se ma koi question hang bai ai thermal ki patagi jo hang bai yare. Yaribo si bauta. Yaribo me जो thermal stress strain की concept में खंगजालू important for exam next a stress of 6 into 10 to the power 6 is required for breaking a material amma kayuma khoina kayuma break to hon ya sida ka oi haba this is your breaking stress. The density of the material period if the wire is to break under its own weight. Masagi weight to mang na hariba wire do thadat ki hai taragadi the length of the wire of that material should be high. Length kya hoga ta ki hanakti masagi mass yaholu haire ko wire du gya. Suppose L ne loro ne micro section area di piraba okay density oina piba ke sukai de masagi mass yaure adi mass yaugera natraga wire du da ko weight ama nangi ngasa load ama yanjan gera tatladi kai tat ke ni haire sambham mathaki si sambham je tat toira natra kwai makhagi end point tat toiro mathaki da sigi point ji da natro tat toira because maximum stress there lai hadana endarabo adu sigi e haribo point da nangi ngasa the wire will break at A ne A hariba jaga da tat kane if kariu mata tawragadi because A is na quite the maximum stress develop tawi so stress at A na tra aham the force at A high je nang tension ga ju hai badu kaya hoine du de makha the whole mass like ramena pull up to na throw pull up magi weight na throw A na bear taw du ja ana kari habe are mg divided force mg har where mg kari ga mana ba total mass of the
total mass of the kana wire. Mass haibasidi volume into density ka sumanadro. Mana bro? Volume haibasi nung kariga manay area into length nadro. Malam yan. Kama iyare dute. The force at the A equals to mass ki mauta A L rho G tare. The stress ti. Ma the breaking stress P me stress on the force per unit area. See A na divide tauradi L rho G khatang lehaure. This is your breaking stress. This is your breaking stress warani. Ip tatta wargadi. So by question na sige breaking stress the P banadra. So kari putu hariba length putu hare. Length should be equals to nangi breaking stress divided by rho Z. So breaking stress is kya no? Breaking stress is kya no? 6 into 10 to the power 6. Rho na kya no? Density do 3 into 10 to the power 3 G na 10 laire. Kya tara do den? So 2 into the 4 ga 10 to the power 2 meter. 200 meter. So me ko sa? Hay gadro. Hay ni sumay na. So kada wajah tat kani hana khango tat toriba jaga tu the force kyam lakani khango ade dum tajarani. Yari bas pauda? Yari. Now chap manana. Breaking matang to the. If to break a wire of 1 meter length, minimum 40 kg weight. Kg weight se actual force convert together kamai to high. 40 kg weight high was a nang hore Newton the convert together ke ba 40 to the G on the surface of R no multiply to do. This must Newton high ni. Na force the man of 40 kg weight high there. G di 10 na through surface ki. G do surface ki oidoba. G on the surface of R, so it is 400 Newton. Ni kawano. So indirectly force to 400 Newton piravani. Thadat ki high kanda C force da ka oi havani. Or the karigu manangi ngasai hangi se keno. Then to break a wire of the same material to this manaba tawudu magi length na 6 meter oiba radius to double oiba adumba kana nangi breaking force to breaking weight to kya daka oini habanatra breaking weight to kya daka oini breaking weight have moda breaking force hana pudu ki force zina divide tawraga adum magi weight ta do natro. So wire ama khak laire wire sida nangi force ama khak pire magi length L ni aduga magi cross section area A haraji my young's modulus y. Break the one get hardy. Max akwai hook slow dum palo. Breaking stress chaukan the hook slow pan ba yati sima clear with oniko. But akwai di ka done ba hook slow pan lago hot ka neba. We just cut this way ni. Akwai na khang ba da stress to breaking o hela lore breaking o hen get force maximum or lore. Break the one dore ado force to the maximum or sisu break oitare divided by area. Sumai itare. Ado isam na isi sigma dum irage ba. Si kariga maneba force divided by area. Entarabo force per unit area ne. Okay, yare fare. Now this sida aigi ngasagi stress habji kaiga manare force divided by cross section area aduna radius na double hamina pi r square ni. Breaking force ahan by force period area period of the manuji force puto hierarchy force kariga manare stress times pi r square. Okay. Same material. If to break a wire of 1 meter length, minimum 40 kg. Sima yare. To break a wire of the same material, oita de wire some manarani in a length and double in its radius, the breaking weight required will be.
force per unit area layer is a young modulus times strain layer. Strain the delta L by L neb. Delta L by L neb. Adudi the force habasi y layer A layer y to the constant warani delta L by L ni the elongation juk mane low doribra assumption se. Huh? Density rom da length p layer density low we art lay kanadi kando man kandi ngakonko kaino si delta L ju assumption toro man han doribra am tak pasi Kariumbo 1 meter length hangba makhak mana thadat ki haragadi minimum 40 kg weight is required ne boko where do gi mass yaw de where do gi mass ko shida consider tawudre ignore tawrabani then to break a wire of the same material 6 meter in length to 6 meter oiraba adu double is a radius and double oitadi breaking weight to kya hoge de habani force putu abi samsuna so force habajina ki breaking stress is the same material oiribanina breaking stress of manadoribra breaking stress is some manado mali for the same material adu adum assumption log do male of the ismam ta hage ko den hairaga nangi f2 by f1 hairak taraga di sigma ga pi ga man halaga sidi r2 by r1 ka whole square r2 di kya anuman habado radius kya hoigreba double yarabo double of the sidi kya tare 4 so f2 will be equals to 4 times of f1 now 4 into f1 ding asai kya anu lekhebado 400 newton si bokona kg weight divide tauge haragana convert tauge haragana divided by g that is 10 duna kg weight adi kya tare 160 kg weight option da yaubra adudi akoi sumai hai tare since the material is same material so same oirabanina breaking stress will be same hai tare the breaking stress have a material ki property ni so sigma to the koina b hairamazi aduga sigma to the koi b hairamazi sigma b han iramasi the material since the material is same breaking stress will also be same yarabo length depend tawdi haba length depend tawdi na length yarap da kidan so gi tawre yare fare mane trick ama sana ba itare so breaking stress has a material ki property ni yaradro yarabo yahalas sumaina next two blocks of masses of 1 kg and 2 kg are connected by a metal wire going over a smooth pulley. The breaking stress of the metal is metal dugi breaking stress of C targadi what should be the minimum radius of the wire used if it should not break. Pasabo question ni yengsalo yengo phango yengo sumaina laire sumaina weight load ani khak block ani khak yan dhare m1 m2 hairazi m1 sina koi 1 kg hairo m2 sina 2 kg hairo adit kamai torkani sen once he release hek tawgibaga mana lumbani na somda grong center oidra a koba acceleration of the center kani sina a koba acceleration amada kakhalakani what will be the acceleration putokdras vi IC questions gi oina but acceleration putok tamam ji loss of motion gi acceleration kari ge manani block ani khak pulley amada yaw kanda nangi massless oido boko haro kanana chingdharino m2 na kanana thingino m1 na m2 minus m1 divided by m1 plus m2 g high dynamics mana this is the acceleration atopa mana if kariumba amana amagi double oraba block ani do amana amagi double oi target sizu ning sangu hagi bani g by 3 sizu amana amagi double natro
amana 1 amana 2 adu itarde makoi acceleration kya tani g by 3 pola sudum tajarani. What about the tension? Stress puto ke hairedi ai tension puto ko daga oidro sen string dur lagba tension daga oibani. String se massless ni lori ni ko noina sida sir steel gi massless kamai lori no steel gi mass ler moidra adum da salu no massless low doni. See tension to the kari mane formula to kaino tension of the string to twice m1 m2 divided by m1 plus m2 times z. Ningsang gross ya. Or see hana put one tension on the string. Amana 1 amana 2. So 1 plus 2 aduga sida nangi g 10 hairo. Adu kya tare 40 divided by 3 Newton. 40 divided by 3 Newton is the tension. Sibo yara 40 by 3 adasu ure kak dol kai lere. Yara ba? Tension putokra matung dadi then stress on the wire kya tare? Stress on the wire the lapa stress. Maximum nangi breaking you wana te. Stress hardi tension by area ni. Ka unuko sen? Hori to the live tension the area na divide tok do ba. Of the tension the 40 by 3 high area di pi r square ni. The whole khalo. To avoid the breaking, that halloy ge hairedi, that tanabasin ge hairedi, where the laka the stress to breaking to the pick to natro. Where is the live stress to breaking the pick to natro, breaking the sour the kiroidro. To avoid the breaking, nangi sigma stress on the wire should be less than kana haro breaking stress dagi pikadauba. Adumana sida koigi say equals to amzo happy mane adu less than sinu chumdoi ni ko. Implies adu di sigma on the wire to the 40 divided by 3 pi r square legre. It should be less than breaking the kya no breaking stress to 40 divided by 3 pi into 10 to the power 6. अब क्या तारे 40 by 3 का खरो पाई जो का खरबा अब r square अमग हाइगे कोई बेसिक मैथ्स की कोई ना सीधा ने 1 by 2 हाई बसेगा 3 by 2 जीगा कानान सावी 3 by 2 ना लेज़न हरो इधर मथंग मखा उन्थों नरादी 2 by 1 गा 2 by 3 गा कानान साव रहा 2 नों साव हेंद्रो. So manangi mathang maka he on thong rakpa kanda nangi inequality sign desu change lai. Ana koi nakari habe yare nangi sisida makha da leriba 1 by r square then r square hadi less into kai wangrani greater than. Adi mathang maka on thong nakimna train hojik to kibeto. Adi 10 to the power 1 by 10 to the power 6. 1 by 10 to the power 6 is 10 to the power minus 6. The r hypothesis greater than 10 to the power minus 3 meter, which is r should be greater than 1 millimeter. So minimum the 1 millimeter why the r roy mana greater than equals to yaw even equals. So minimum the 1 millimeter. So yam kupthana ga hot ke haradi 1 millimeter the 1.5 hena chumdoini. Minimum the 1 the saudi aro haba. Exact 1 the tat libadugo mani na tru. Talo idru. But I do not put exam the quote book under the 1 mm or poluko greater than less than equals to see concept of what Parayaris. Yakadro Yarabo. Next Haitsi Burma. Next Haitsi Burma question. Try it, Rose. Nitki Haramina Haitsi Burma. Do you know the same color? Right? Try it. Try this. Say water. Concept loira bani. Akoy stress strain na ba loira. Just stress makhala ma hapsen be wani. Nangi shear stress hapsen bani. Shear stress hai kana shear force ina loira. Atay concept zamani. Shear stress strain, volumetric stress strain. Adu katangare lotion na batoksi. Hanadi nga sagi nangi loss of motion da base to baneba. Nangi nga force ma period block ani kag laire. Force F is equals to force ki values umana period. Force kya ga maneba m2z divided by 2.
if the area of the cross section of the string is A and each young modulus Y, then the strain develop in it. Adi sida strain develop tau bahai di sigi tension puto hai na isam na tension puto hai ni loss of motion da isi tension puto khara jeba kamai puto rakani friction yawi habra yaw de habra there is no friction. Friction yaw da tar di loss of motion da gi akhoi ihan hamba da nangi acceleration hana puto se. Acceleration kya tane haro? Acceleration kya tane haro? Acceleration puto kya hardi block ani do combined system on lowro. Combined system on lowro. Singiba force na m2z by 2. Pull up sida thing na ba honara ka dosi kana khakta na no m2z. My the friction less ni na grong law idra. But the acceleration kya tare? Sigi acceleration matha kakhalani sisu somda lani. Gungo kakhabanati. Kana na sauri no se. M2z na sauri dra. Audi kay dora kada baharo? Makhado in singdagrani. Makhado in singdagrani. Singdhariva acceleration sa manani. Acceleration manai se kada bueno. String do kari bueno theory phajabjan khangu. Inextensible oibeira. Massless oibeira. Massless oibenate. Inextensible oibagi. Extend to yadramine from the 2 centimeters on Kanamasu 2 at the arrow have extend to yadramine. Massless oibaduna karimana badu tension. See the labor tension, manari duna massless oibagi. Same force transmitted because massless. Acceleration some manari duna kaitobagi haro inextensible. Understand the wadra? And I have theory when a question part Hanzilakan Matasani. So acceleration puto ke hardi kanana singdhariba m2z na kanana thingiba f na thingna block m1 ju m2 ju pull up chattoina troja pull up chattoina. So sidi kya tare m2z harga minus sidi m2z by 2 ni divided by m1 plus m2 sidi ke manare m2z by 2 lani, so twice m1 plus m2. So this is going to be your acceleration. Once acceleration khangi target di tension kai de putok sige. Let's find tension. Eki target se tension putok pa. Tension the area na divide taroga stress tar. Tension kamai putok ni. Anni si marakta amma ekda free body diagram yo. Kana ye free body diagram ye apne lai do mali animak samanare m2 ki free body diagram yo. So m2z haidana sumaina singdhare tension t duna thingna a over acceleration of the chingdhare. Then what will be the tension? Haru m2z na chingdhai t na thingna a over acceleration of the pi the gi. So what will be the tension? m2 hairaga g minus a is going to be your tension. A di kya ta haraba? What is your a? m2z divided by twice m1 plus m2. G common log to twice m1 plus m2 see the tension kya tarne haro equals to the m2 sima log to m2 ko g common log to twice m1 plus twice m2 minus m2 of the cd twice m1 plus m2 divided by twice m1 plus m2. Yare fare. Yare hayang mana numerical mana pizza kani m1 na 1 ni m2 na 2 ni adu di hot per line dana hot per kani understand the robas ya one see he khang give the kari hot per yare therefore adu di stress kya tara strain putu hai maiza stress hai taraga di force per tension divided by area ni tension di kay managre hojik si sinjal rose sigi stress habas di Young's modulus times strain at roja the strain kariga manare haro t by ya tension sida laire m2z m2 hargas ma ige twice m1 plus m2 z makada mameda hapo twice m1 plus m2 times a. This is going to be your strain. Answer si yang bada khanganu khang na boin hono yarabo answer to the tajar pani masana process to step to phajan khangok do and hangning bo mong da hangsanu tension puthok perani loss of motion dagi darka wagana loss of motion conception ani yar
हाइगेरो से next question what re a id centimeter cube has its upper face fixed has its upper face displaced by have a 0.5 millimeter by a tangential force yengo sida koina force nga side gi nainari ba koi tension je stress strain do kari stress strain no normal cross section area the normal oina force piba हाइदे ब्लॉक अमा लेरे हायरगा सपोज ब्लॉक सिंजे कोइना सुमाइना फोर्स अमा पीरे बको ब्लॉक या तै साइन मखैदि फिक्स तौरेबा फोर्स अमा पीरे सम एंगल ए कौबमदा अदुगा सिगी सरफेस सिगी एरिया एंगल थीटा दा सरफेस सुगी एरिया ना ए ने माना हयेंग नॉर्मल स्ट्रेस पुथो हायरेबा अमाना नंगी शीर स्ट्रेस पुथो हायरेबा कमाय पुथोगनी normal height taragadi force to karamba force hoido baharo perpendicular to the cross section area adu kya tani ab cos theta have c component jo roidro so ab perpendicular divided by area ne ba which is ab cos theta divided by a shear height tardi ab parallel oido ba surface parallel in set force karamba force baharo ab sin theta divided by area so it is ab sin theta divided by a ne अखोइना ngasai igibada normal gi study c stress habaji young's modulus times strain normal do igiba shear hai kandadi young's modulus ki moto koi kari harani shear modulus yaraba shear modulus aduga nangi sida shear strain je kariga mane shear strain से कोई gamma है ना माइनस जो इनाई से करेगा माने है रो tan theta for a small angle कमाइना नो होत पतो suppose face अमखक fix तौरे हरगा face अमखक fix तौरे हरगा face अमदा parallel ओइना force माइन चिंग तारगदी हरो सिगी नंगी ngसागी face सिगी force पीरिबदो अदुगी face तो fix उदगी क्याम लापी हबदुमा suppose height हायरजी फेस सुमाई इल्लबनिना डिस्प्लेसमेंट खर लानी टू धगे तौरोइद्रो सुमाइना टू धगे तौरोइद्रो सी डिस्प्लेसमेंट जिबो खने डेल्टा x हायरो सो shear strain हाबजे डेल्टा x by height नेवा provided theta is small एंदा रबा यारबो फॉलो दुदी क्यूब अमा लेरे हाइरबा क्यूब टू गे अपर फेस से डिस्प्लेस तौरे कयाम डिस्प्लेस तौरी बाहरो डेल्टा x कयाम डिस्प्लेस तौरबा 0.5 मिलीमीटर टेंजेंशियल फोर्स हाबदि सरफेस पैरेलल ओइना चिंगिबा शीर फोर्स कयानो 10 किलो न्यूटन अदि माय शीर स्ट्रेस क्या तारनी शीर मॉडुलस ऑफ द क्यूब okay shear modulus puto habani ko there is g puto habani yaraba g puto habani kamai putoksi ge ihan hambada nagi shear stress putoksi shear stress kya tani haro shear stress hadi force tensile divided by area natra force 10 kilo 10 to the power nangi 3 laire kilo gi area di mana sida cube hairabani na sigi area je kari se oidono square natro the square gi area di side nagi a into a there is I into I centimeter do meter on kana -2 do ani sudor mena -4 sibo yaraba so it is 10 divided by I 64 into 10 to the power 7 this much Newton per meter square this is your shear stress मानव with the shear strain di kya tani what about the shear strain shear gi strain hierarchy delta x divided by height 7 neba kya tai kayam displaced taureba 0.5 millimeter 10 to the power -3 height di kya no height is the height of the cube na droja
I centimeter. Centimeter gi minus 2. So the answer is 0.5 by 8 into 10 to the power minus 1. Once you ma'am ji khangi tadi therefore harga nangi z du putoke hardi shear stress divided by shear strain. Shear stress divided by shear strain. So this is going to be your answer. Whole row tazara mani. What was like do mali? Yang sira. Kaya tarengu 10 by 64 into 10 to the power 7 have a makada 0.5 into 10 to the power minus 1 have a mathakta I lore. The I 64 later, I ka 0.5 kadi 5 I 40 natra 4 later ni so 10 by 4 hana ibiro 10 to the power minus 1 to plus 1 inch low 10 to the power 8 4 na sida di 2.5 into 10 to the power 8. This is your answer. 2.5 into 10 to the power 8. Yagadro siya? Yarabo shear modulus. Clear? Yagadro. Once ako na longitudinal stress strain puto ba hay gitara di si loin puto ba hay down. Kadaroge. So ba yarabo? Yare? Try it, Rosima. Try this. A square lead slab of side 50 centimeter and thickness 10 centimeter is subjected to a shearing force on its narrow face. Yare, square slab ama laire, my thickness period. The lowest edge is riveted to the floor. Why makha thangbaduma floor to the rivet of Saladi UP Thazal Thamne Lenghandre Aduitargadi young square plate ama lady, a square plate ama lady, hide a square plate to see Makazima pics of Salathamne. My thickness no can ever. My thickness no can have no sig thick webs. My thickness a quick T high as ever can have no 10 centimeter. Karamba pace no mana mazida force period is subjected to a shearing force on its narrow pace. Now she takes oi higher narrow pace is Sidasulay. Sidasulay, and she picks the Reharga, Siri Matang the Nainatarga di Kadai the Piramdoino Matakisita. So this is your force. Now see shearing force kaya never 9 into 10 to the power 4 Newton. Understand Doroba? Good. Kari putuino to there. Find the stress applied. Stress adi karamba stress no sida lagto isya shear. So shear stress kya ata raha? Shear stress hai target tangential force divided by sige upper area do. Force kya no 9 into 10 to the power 4 area kya no haro? Sige side square ni na sige side se kya ata raha haro 50 centimeter. 50 centimeter. Ado my thickness na 10 centimeter. Centimeter ani do meter on kanda 10 to the power minus 4. So yara ba? Sidi 10 ani gi sida kya tare 0 ani sida 6 lakh to male 9 by 5 into 10 to the power 6. This is your Newton per meter square. Chumbra se? Sidi 1.8 into 10 to the power 6 Newton per meter square is your answer. Next, kari hangi ba? How much will the upper edge be displaced have another? Kayam displaced only high. Adu my G value P dabra. P de koza. G value P dragadi yade adu piram makan the hot only kamai hot kani adu dang hiram again. Shear stress have a when a hook slope pale harakanda Z times shear strain natra. Yandarabo shear strain have a the karigamane nangi delta x displacement divided by h. We do not know. Of the Katare Hero. Delta x hypothesis is from the Thangro shear stress into height divided by z. The shear stress koi putokra basida. Height sida kya no? What is this height? See height hypothesis 50 centimeter ni which we know z value mana piramani. From that information you can find the value of delta x. Ndaraba. Umang sorobo.
humang soriro humang kangiro noigi adugi concept da tharamuse is ingpak ingan ha kayeno oro thickness ani sila logre to thickness to sila itro sa yaraba ingpak ingan ges tatak niya thai kano satri na sina tabra yaris good yare friend. Now the edge of an aluminum cube is 10 centimeter long. One face of the cube is firmly fixed to a vertical wall. Vertical wall amakagda cube se fixed out hame. A mass of 100 kg is then attached to the opposite face. So opposite face is somehow sumain taure haraga sida weight amakak and hapsal level. M equals to kaya 100 kg oiba amakak. Definitely kay dawrani haro si fixed oil thame si sumain sum ben toge toro idrosa ben toge torani. Of the kari hangiba the shear modulus of the aluminum period yaraba giga hardi 10 to the power 90. What is the vertical deflection of this face? Sige delta x kaya no haibani sinanangi height laire. Height si the cube ki side to neba. This is 10 centimeter ni. Kamay hot kene de. So the shear stress kaya tani. Shear stress hardi magi weight mg divided by haro area na tro. Area di karamba area no sige area. mg kya no 100 into g di 10 laire. Area di cube ki area di 10 into 10 aduga sida 10 to the power minus 4 ma lakta yaroi meter da olak pagi are sige ani siga thana garo 10 into 10 to the power 4 la ani newton per meter square sima yare. What about this isma is the shear stress habazi ngi shear modulus times shear strain. Shear strain habazi kariga manaba delta x aina putok to ridu divided by h of the I see delta x kya ga mana re shear stress into height divided by g. Shear stress 10 into 10 to the power 4. Height in the side of the cube 10 into 10 to the power minus 2. Aduga magi shear modulus 25 giga gi 10 to the power 9. Kya tare hu 10 100 sima thamamo 25 na kakpa nungai na ba atai di sida laidu se kya no 10 to the power minus 2 ko horen minus 9 ga minus 11 kainon he yawros mana okay p da mane ko so the 4 into 10 to the power minus 11 yaraba good yam p meter yam p chumi basibo kongo si horen lakana 2 haraga minus 9 ga di minus abela okay you are wrong यार वो तो क्या मीटर सिर्फ माइक्रोरोम दा लाग तो रहे 40 माइक्रोमीटर डिफ्लेक्शन इतो तो उगरे है निसी डिफ्लेक्शन इतो तो उगरे है यार अब यार very simple so question what re 28 29 30 question ahum gatang ngare hochi AC ju thare jiti yaraba yar a spherical ball contracts hanana volumetric stress strain do volume asu gyam contract tawre haire that is delta v by v sine ba khoina volumetric strain haiji contract tawre haire kayano sida contract tawri je 0.08% ado khoina se percent je masing do ontho kanda 10 to the power minus 2 sina to legi ja when subjected to a uniform pressure on pisal kanda khoina delta p ka habadu which is 500 atmosphere habadi kariga manai 1 into 10 to the power 5 nangi pascal haidi 100 kilo pascal ga habadu yar ba ja good si dum loko yare sima nangi ngasai pascal or newton per meter square. What is the bulk modulus?
bulk modulus है करी का मान है minus delta P divided by delta V by B. सीधा direct P इगनु को P इरडिस्वाय करी pressure होई तो नो अहेन ब pressure. So माना सीधा uniform pressure हम पिछले ले हाई तारगदी हाँ ना atmospheric pressure ले रंगनी मधु अहेन बदुने मान पिरिश. अनुसन तो कदरा सीधम सीनानी. So delta P divided by delta V by B. आई निसल minus याउ दरा. कहीं तो वो ना minus याउ चे. Pressure हंगला दे बोलूं contract तो उधरो. माना जो पंजरी से. ना बोलूं contract तो उरे higher में नैसे शुगर शोय तो ना minus तारकने ई के हरके. ना तो blind तो minus लोग तो होत कोवा. कहीं bulk modulus negative तायार होई देना. यार क्या तारबो? So नत्रगना सीधा contract तो उरे high बाई तमक तो minus ई के हबरा और नत्रे हरगा सी minus लोग तो ये हरगा ना तो होत के हबरा नंगी कुसी. आई minus हापे को सा. अरे plus on के ना बनी. और the delta P have to the 500 into 10 to the power 5 layer divided by delta V by BD minus 0.08 into 10 to the power minus 2. Minus का crack का कदौनी सो हाई ग्रे 10 to the power minus 2 की सीधा minus 4 अदु लाका 9 लानी 500 divided by 8 into 10 to the power 9. यार अबो युड न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और अमतन का खोद तौसी 2 na kaksira 2 4 lere 2 50 4 na kadi 4 6 24 lere 2.5 into 10 to the power 9 yaw brasum bama 6.3 do eramani ko na 6.25 into 10 to the power 10 newton per meter square minus ida 6.3 area ka square yare ko sa very simple. So once akoina normal stress strain khangi targa di atai shear stress adu bulk modulus yam lai re haba clear यार इबो मंगनु मरमोकन ना एग्जाम दा क्वेश्चन अरुब लाकनी को पर्टिकुलर नीट 2026 की re-NEET से लुरानी लूरे हाइदनसु अखोइना खंगब क्वेश्चन मसिंग याम द्रब 2025 दी यावदोनी हबा out of 45 questions do na khangba 2025 to gyan tan thir holu yare ke dorogi noi to parung ta gero now a uniform cube is subjected to a volume compression over here if each side is decreased by 3% hadana side to ke dore haba 3% the bulk strain put ho avani the volumetric strain put ho amna tra volumetric strain harde delta V by B natro yam de laiba hayang satra ne am soi doga the logic macham jo hay hose mana volume I side decrease tawre habani decrease tawri je P ira sauri 3% I am to do hage do decrease taw bahai kanda nagi sound of I C and so smaller large la ba kadai bo small low ha 10% bo small log doni once the man 30% haram tarde I know you hotori method yaro there is wrong the approximation ne to dusi approximation to the yam c and su saura adi error saura kani so is the name nagi confusion am hanak laina gi bedu ngasa nagi round up to ba kanda hanak significant figure yam hangidana nt na cp aduna du oidoni to du nt du soiri ne yaraba adum soi la noi khang la pone NCRT da du ED ko ozam am high NCRT da C rules NCRT da rule yaw de yaraba common sense ne ba se suppose aina sida 5 to 4 log tok to re hare nangi se nangi ai masing du mak de khangdre nangi nga saida sida 6 ni khangde 5 6 4 ga smai log to en khalo ne log tok ba ai sida loi sallu hare di aina log tok to je 5 sin na te ba sin na dro log tok to je log tok to je 5 6 4 ni ka ha je koi khang da ozam yam yauri anyway NT su khangdri 5 na table log to je 5 khak log tok to war ga ji hanga log tok thamalo re kano yaraba 6 4 haraga kitang space am thambiraga aduna teba ai ta de round off to ba jade kemna teba approximation machine haro har yam sang haibe mota se pi ga hai kan da 3.14 kan sum log dro koina pi gi value je nagi digit 100 haiba ngamba mi gi khoi gi ka tare kari hai noi am lai da ne guinness ti hydre kari hare noi record ke am san na badu nang 3.14 gi koi pi gi value do 100 digit phawba yam thuna haiba ngamba gi record tham nai ne 3.14 ka tang or this is ai chanu pisu record tham ya 3.14 yaraba tham de
अदु सी कइदोबई 3.14 हाइनो सिदा एप्रोक्सीमेशन तौरे हाइने सि लौसलिने याम हाइबदु तंद्रो तौदबु नंना हाइबा याम सांग सांग हाइबदु तल्लेना पंगाई हाइबा जुम याबो ओरगदि 3.14 कइदोबई हाइदिबा क्वाइ समबदि 4 3 यारादसे कइदोबई हाइद्रिबा नंना पंगाई दं हाइजलो तारदि इरर याम चावरे इरर दुजु मिनिमाइज तौदे यादे अदु ngसाई अखोइ हनकी लॉजिक तो सिदा 564 हाइ तारदि नंना सिदा 5 सिदा खोइना लौसनबा कांदा से नंगी 6 हाइबा कांदा 6 खतंग इगे हरडी आइदर 60 द नक तोइरा 70 द नक तोइरा 60 खतंग इरु तारगदि इरर याम चावरनी 70 हरडी इरर हंदरक्त्रो अदुगी कांसेप्ट ने अदुना सीएंस हेक हाइरकपगा डिफरेंशिएशन पंक्सी सिना यादेबा डिफरेंशिएशन सिना कांदा सीएंस सु याम चावरादि डिफरेंशिएशन मेथड ना इरर अदुगी मिलिक चावखले अदि लालने ऑप्शन दो हौजिकी सिगी सीएंस सिदि स्मॉल लो लार्ज लो स्मॉल नि अदो कोइन वॉल्यूम हाइरडी क्यूब की एल क्यूब नत्रो सीएंस इज स्मॉल अदि डिफरेंशिएट तो यारबा डेल्टा v by v have is 3 times delta l by l yarabo why कइदोबो यारिबा से because the CNC is small 3% ओबगी 30% और हम ताडी सी मेथड कइदोबो यागदर से यारोय it will give a lot of error now अन कया इबा यारे दुदे 3 into CNC in the length to the 3% लाबा so the answer is 9% so delta v have is क्या तारे हरो 9% तारा आने युम दो होरेन चलगे यंगु युम दो होरेन चलगे यंगु होमवर्क if magi change in the length to change in length to 30% oram target d find volumetric strain puto yaraba differentiation method tai su holo differentiation method tai holo di 90% tarkane ba aduna taba gyan tan length to sinjelo holo adu kanda answer kyam khenar kyam so last question for today Lara adro do that. Lara adro sum. Last question. Average depth of Indian Ocean is about 3,000 meter. Calculate the fractional compression delta V by V of the volumetric strain of water at the bottom of the ocean given that bulk modulus of water is 2.2 into 10.9 take g low higher yango sida why mathakta leramba water molecule amaka sisi makhada sakitar de kadorni compress toroidro pressure duna adu sisi lakpa kan sida atmospheric pressure habam leireba adu sida ahenba pressure kaya lakadagi adune wai importance सिगे एब्सोल्यूट प्रेशर दी कया नो सिदा लगे दो प्रेशर से एटमॉस्फेयर ना कया पिछल ए प्लस रोजी हाइट्स ना त्रो यंतारबो अदो आइना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन नाइना बदा दरकार ओरिसी सी सिराबा नते अहेनबो प्रेशर दो हाना सरफेस लरिकान अजु नंगी मनुंग दा लरकान दा सिदा एक्स्ट्रा अहेनबो प्रेशर क्या लाके हबदो गोस प्रेशर गा हबदो कोई ममिंग दा हरगन सो डेल्टा पी से करके माना दो बा Howzik leriba pressure minus hana lehobo pressure. It is nothing but rho g h. Rho di kya no? Water ki density. Obviously makha kumdhar adi pressure hengala adi nangi density jo change lakta ni. But density is koi assume to be constant. Water ki density 1000. 10 to the power 3 leriba g na 10. Height na kya no mana p base 3000. Kya tare 3 into 3 6 7 tare base 10 to the power 7 10 to the power 7 this much pesca sibu yarabo once the pressure khang itar the using hairaga like bulk modulus have the minus delta p by delta v by v of the delta v by v to the kya tare minus delta p ahen ba pressure is 3 into 10 to the power 7 bulk modulus na 2.2 into 10 to the power 9 Sidi sumai hola su yare sidi minus 30 by 22 into 10 to the power minus 2 2 na sida 11 2 na 15 अब दी क्या तारने हरो 15 the 11 है divide तो already 11 1 11 ले रहे 40 ले रहे 0.4 है रो 40 euro 3 है जरा 4 में आदम लानी से so approximately minus 1.4 into 10 to the power minus 2 unit ले रहे यार कुछ minus कहीं तो भी लाइनो contract होगी मान कमाई पी 1.36 पी खरबा यारे इधर कुप्थन मान पी रे good
percentage lom da hardi percentage decrease in the volume hairak targadi delta v by v to the into 100% tawroidro the 1.4 into 10 to the power minus 2 the 100% multiply tawradi 1.4% man 1.36 period eso kaide hai gedro sumaina lore yagadro sumaina so elasticity sidagi question ama soidana hangdore the question je am line ko stress strain soida dum hangduini very simple ni so si question je mangalanu si loirabani na next chapter je koina hairam bada electromagnetic induction and AC tawji haire ko sa so hayeng duma electromagnetic induction and AC tawrasi hayeng de 22 natra so 23 24 25 23 is a Sunday ni 23 na Saturday 24 Sunday if karigumba I out of station oido waragadi I group the inform tawrage aduma suti tharani 23 24 duma Sunday laizare yare 24 da koi online gi koi test ama laini online gi mock test hai tare online gi mock test atai kemna te da f nong chang dona te I group to da I question tharakani physics chemistry bio pung ahum matam piriba matam du da noi try to 3 hours 15 minutes hai tare adu try to aduga ki akoi matam khara lerga ki tharake adu isagi mark yam phange ngo so ahan ba test ani online da maina group da tharaga noi na sana self evaluate to tare aduga remaining test ani june gi date 6 ka june gi date 13 ga sisina koi offline hoigani center will be ghari ko koi ghari gi center du da nagi offline test legani yare ko ja good na sina no gi timing duma 1 dagi na 4 pm bo 4:15 haironi na smile lakani phare yare loisalasi maka tab group ta kaida inform torali hayeng bawdi class hogini hayeng khanaras chalo yare